Wussten sie, das ist ein Handvoll, Gewohnheiten, Gibde die, de Versorgen, das Japanisch Wanagen, immer ordentlich, aussehen orch, wenn sie winzig sind, und das Best, sie kosten keinen Cent, Hut verrat, ich innen Sieben, Japanisch Geheimnis, die ihr, Zuhaus für, immer wundern werden, wenn sie ein eleganti undun wergen worden, haben möchten, abenieren sie den Kanal, aktivieren sie die Glock und die Hinterlassen, sie einen Daumen, nocha oban, haben sie schon einmal bemerkt, wie es sich anfühlt, wenn sie in einen völlig überfüllten Laden gehen, die Augen wissen nicht, wohin, sie schauen, der Geist kann all dies Gegenstände, Farben untergürgig nicht auf einmal, aufnehmen, sie verlohnt sich sofort überfordert, Geno das passiert, och in unserem Zuhaus, wenn wir uns von Dingen, umgeben lassen, die unsere Seele, nicht engeren, aber zunächst, muss ich inungestehen, ich habe nicht immer, gewusst wie man, richtig put, als ich vor fast 30 Jahren erritet, war ich ein von den die falschen Produktmischen, und die wusch, ausbleichen, Legion, ich werde, erskipsti nur vom Versig zu, verstehen, wo ich anfangen sollt. Als habe ich auf die Hardtours, galant, Vielfeller, Gamut, Ratschluge von meiner, Schwiegermutter, den Nachbarinnen, und de Freundinnen, angehört, und de Mintonet, rekurtiert, als Word, ich mich auf, einhausli, sche auf Namperfung vorbereiten. Wissen Sie, was mich damals am meisten frustriert, ich dacht is, LJN mir, ich dacht an de Frauen, heiten ein Geheims, gen Verordnung, das mir fällt, aber dann entdeckt, ich ets fascinierendes, die besten, Organisations die, der Welt, kommen aus, einem Land, wo Menschen, auf unglaublich, kleinem, Rom, leben, aber trotzdem, Frieden, und Harmonie, in ihren Häusern, haben, warum, funktioniert das, in Japan, und warum, folgt es, und so schwer. Hier ist das merkwürdig, die Japaner leben, in Ruman, die durchschnittlich, Zuschan Achsen, und 55 Quadratmeter groß sind, also etwas so groß wie unser Wohnzimmer, trotzdem, schaffen sie es, das jeder, Zentimeter ihres Zuhauses atmet, wie machen sie das, es liegt, nicht an perfekten, Protokan, oder Magician, Lesunken, es liegt an einer Denkweise, die wir vallignis, Namon where das Beispiel von Marie Kondo, die MIT Erakon Mari Mothod Million, von Frauen geholfen hat, 2011 veröffentlicht sie das Buch Jinsei, Gatoki Meku Katazuki no Mahu, in dem sie ihr Methodon, unfert, Ordnung zu schaffen und zu erhalten. Das Buch verkauft sich in Japan mehr, als 13 Millionen, Mal und war dort, im ersten Halbjahr 2012 das Ames with Kusten, verkauft Buch. Aber hier liegt, der Irrtum vieler Menschen, sie denken, Marie Kondos, Methode geht nur, Fulton von Kleiden. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, was die meisten nicht verstehen, ist die tief Philosophie dahinter. Marie Kondo entwickelt ihr Methode nicht in einem Büro oder Labor, sie entdeckt sie, nachdem sie einen nervenzusamen Bruch hat, und ein spirituell Erkenntnis über das Aufgekommen, sie glit, dass sie eins, Tag so intensiv aufgeräumt hat, dass sie 2 Stunden lang unumstieg wurde, als sie wieder, zu sich.com, hört sie ein, Mysteries Stimme die ihr mittelt, sie soll sich ihr Gegenstand, einmal genauer, angehen, von da an war, ihr klar, isget nicht, darum, dinjweg zurfen, sondern, die dinjezu, behalten, die glücklich machen. Die Wahrheit ist das in Japan, das kulturelle Konzept ma, ausgesprochen ma, nicht die, dinj fjord, sondern den Raum Zushan in is, getam den negativen Raum, die Leer, is, ist, die still Zushan den Musiknoten, die Melodie möglich macht, rend, wer Deutsch jedan Verfo Baren Platz verloren, lassen die Japanoa Buist, Romsum, ATMon, stellen sie sich, ein Riegel, MIT nur, einer, Weigen, Karomiki Shale vor, ande nicht, Diocese Bishon Leer, las den Ganzan Rom ruhiger worken, aber warum, funktioniert das so gut, in einer, Wohnung wie, in einem Leben, in dem Isuvil, Dinge gibt, wird nichts hervorgehoben,
is, Volt unschwer, Dingwort Schitzen, wenn wir in einem Berfluss, an Auswahl Umgeben, von Chaos, die Japaner Verstehen, etivos, was wir Verland, haben das Lehr nicht Obwesenheit, bedeutet zundorn friedlich Prozents, was glauben sie, ist, der Grund, warum, Japanisch User, Nietzscheatisch worken, hier, ist, die erst Beruschung, Japaner, lernen, schon von klein auf, das Ordnung, an das Arbeit, zum Alltag gehören, der Putzdienst, in der Schule ist, sehr streng, stellen sie sich, wir, ihr Kinder werden, jeden Tag noch, der Schule nicht nur, ihr Klassenzimmer, sondern, auch die Toiletten, die Turnhall, und alle anderen. Anders als in Deutschland reicht es nicht, einmal schnell das Klassenzimmer durchzufegen, sondern auch die Toiletten, die Turnhalle, und die Gänge sowie alle weiteren, Unterrichtsräume werden, von den Schülern selbst gereinigt. Für Japans Nachwuchs ist das Putzen keine Streif- oder lastige Pflicht, sondern so etwas wie ein unterhaltsam, Gemeinschaftsbeungift, das sich Creeper und Geist nur in einer hygienischen, unterordentlichen Umgebung wohlfühlen, lernen, schon die im Kindergarten und die in der Schule gehören aufkommen, die Essensausgabe, der Abwasch, Bodenwischung, und selbst das Toilettenputzen, zum täglichen Stundenplan, aber das ist noch nicht teils. Die Japanisch Kultur let großen Wert auf Effizienz und Ordnung, kompakt Gegenstand Glickenis, Argum besser zu organisieren und nur das Nächste besitzen, der Japanisch Minimalismus, bekannt als Danshari, let den Fokus auf das Wesentlich, auf Oberflächliches, das Konzept des Minimalismus existiert in Japan in der einen oder anderen Form schon seit dem Mittelalter, damals kam Gerard der Zen-Buddhismus in Japan auf und Meiti, die Serbugung wurde, der Minimalismus Gedank also, die Reduction und die Konzentration auf das Wesentlich, deutlichst stärker jetzt, kommt der Teil, der mich wirklich beruscht hat. In Japan gibt es praktisch keine Mullimer im öffentlichen Raum. Trotzdem sind die Stragen Blitzober, wie ist das möglich? Die Antwort liegt in einer Philosophie, die weit über das Heineskeit, was wir unter Sauberkeit verstehen. Nochi einem Anschlag von 1995, bei dem Giftgas in einer Tokyota, U-Bahn-Station deponiert wurde, entfernt Japan fast alle öffentlichen Mullimer, trotzdem blieben die Stid sauber, weil die Menschen ihr Verantwortung für die Sauberkeit ihres Umfelds verstehen, aber bever, zu den 7 revolutionären Gewohnheiten kommen muss, ichinen, von einem Erlebnis, neulich besuchte ich ein Japanisch Family hier in Deutschland. Als ich das Haus betrat, musste ich nicht nur mein Schuh ausziehen, sondern bekam auch speziell Pantoffeln für das Badezimmer, die sieht man an, wenn man ins Badezimmer oder auf die Toilette geht. Dabei werden die Schuhe beim Wechsel nimmer in Fahrtrichtung abgelegt, Strangus Zieganzerter, Pantoffeln in den Raum, was zunächst wie ein kleines Detail erschien, entpuppt sich als ein ganzes System der Achtsamkeit. Dies Family lebten einersweise Merwinung, aber jeder Zentimeter war so durchdacht organisiert, dass es sich anfühlte wie ein Palast. Das Geheimnis lag nicht in teuren Macbellen oder speziellen Produkten, es lag in 7 einfachen Gewohnheiten, die das Japanisch Lebenszeit Jahrhunderten prägen. Es geht nicht nur an Sabes, es geht darum, Notchaus zu kommen, unsoffertiv durchzuatmen, zu können, lassen Sie mich Ihnen erzählen, was ich in diesem Haus entdeckt. Da war ein kleines Riegel mit ordentlich sortierten Musikoseten, ein klein Lesselamp für die wenigen Backer die Jede Woche gebraucht, gekauft und wieder verkauft wurden. Als hat seinen Platz, aber nicht auf ein zwanghaft Art, es war natürlich fast wie ein Tanz zwischen den Gegenständen und dem Raum. Die erste Gewohnheit ward sie schockieren, denn sie widerspricht allem, was wir aber aufgenommen gelernt haben. Die meisten von uns gehen von Raum zu Raum und diversifizieren, jeden einzeln sauber zu machen, aber die Japaner machen es generell umgekehrt, und das Ergebnis ist viel effektiver.
das, selbst, Marie Kondo dies, Methodze, Grundlage ihrer, Weltbild, Jumten, Technik, Jamahuthat, Stat, das, Zuhaus, Rom, für Rom, Auschemisten, Wordbay, Durkon Mary, Methodordnung Noche Kategorien, Gesch. Das bedeutet, bei jedem Schritt rumen, sie zunächst alle zu Zemengogen, Dingeaus, Schranken und Regalen, Unsor in allen Zimmern, stellen sie sich, vor sie sammeln, wirklich alle ihr, Kleidungsstück aus dem ganzen Haus auf einem großen Haufen, alle Socken aus allen Schubladen, alle Pullover, aus allen Schränken, alle Hosen aus allen Zimmern, erst dann entscheiden, sie, was dies White, Guenheit hat, mit dem Zutan, was die Japaner man nennen. Es ist die still Zuschan den Musiknoten, die Melodie maglich matcht, rend, wer jede Oberfläche vollen Verstehen die Japaner, das Leer nicht Obusenheit, bedeutet des Sondorn friedlich Prozents. In Japanischen, Husern finden sie nicht, jede Oberfläche gefällt, ein Riegel kann nur, ein Vase haben, ein Tisch kann nur, ein Pflanz haben, der Rest, ist Rom zum, ATMen probieren, sie das auswählen sie ein Oberfläche in ihrem Zuhaus, und lassen sie, 30 bis 50% davon leer. Schauen sie, wie es sich anfühlt es zu betrachten, die Dritt, Gunheit verhandelt, das Putzen von einer, lastigen Pflichten etwas das fast meditativ ist, Reinigsuchel geharan, in Japan zum Jahrtausend, alten Kulturgut und sind ein zentraler, Bestandteil des Shintoismus, Reinigung in Japan, ist nicht nur ein schwer Wochenende, beit es, ist ein tägliches Ritual, fast meditativ, sie fegen den Morgenboden wie das, ansonsten einer, sie falten, Kleidung els in Moment, zu verlangsamen, sie reinigen das Waschbecken, noch der Nutzen, und lassen, die Dinge nicht stapeln, sondern pflegen, nur ihren Rom, aber was matcht, dies Art, de Putzens, so enders von dem, was werjuent sind, jede klein, Gest, ist ein Form der Verstoge, wenn sie mit, Aufmerksamkeit reinigen, schaffen sie einen, stillen, Dialog zwischen ihnen, und ihrem Raum, ist wie das, gegen einer. Sie tun es nicht, weil die Pflanz schmutzig ist, sondern, weil sie sich schmackivus kümmern, das Ziel ihres Lebens ist, was, wenn sie beim nächsten Mal, wenn sie etwas reinigen, es als einen Moment der Pause nicht als verpflichtend die Wertegewohnheit beschwichtigt, sich mit McBellnoff einart, die unser Verständnis von Ram, Valig revolutioniert, Japanisch User, man die Idee das McBell dem Leben deren sollten, nicht dies Dominion. Niedrig, Tisch, die es, Glicken auf dem Boden zu sitzen, Futons die tagsüber verstot werden Nonshabutren, die noch bei Dorf Trennungen, schaffen oder besiedigen, stellen sie sich ihr Wohnzimmer, ala seinen, Flussfuhr, Muckbelstuck sind die Stein, wenn es zu viel Stein gibt kann das Wasser nicht fließen, wenn sie gut positioniert sind, schaffen sie einen natürlichen, unschönen Pfad, fragen sie sich, gibt es ein Mickbelstuck in ihrem Zuhaus das sie jeden Tag herumgehen. Via Licht ist es, seit sein Function oder Position zu überdenken, die Fundvid, Guenheit ist ein Spiel, mit den Jahrzehnten, das ihr Zuhaus, das ganz, Jarober frisch und neu, erscheinen lässt, ohne, dass sie einen, einzigen, Euro ausgeben mussten, anstatt als, die ganz, seit sichtbar zu halten, ATMen, Japanisch User, mit den Jahrzehnten, leichter Bettwusch, im Sommer, gemütliche, Decken im Winter, decorative Gegenstand, die Stimmung der Natur, Drogon, Widerspiegel, im Frühling, kommt die Licht, Visbettwusch raus, im Herbst let man ein kuschelig Waldeck, ober das Sofa, ein Korb, mit getrockneten, Glittern, im Herbst frisch Blumen, im Sommer, ist, wie Kleidung wechseln, sie tragen, keinen Mantel in der Hitze, weil keinen Shin matcht, ebenso kann sich, ihr Zuhaus ändern, natürlichen Rhythmus des Lebens anpassen. Das heilt den Raum immer ein. Wenig neu immer ein, wenig beruhigt, von sich selbst, ständig Erinnerung, ohne etwas News kaufen zu müssen. Die Sechstkuenheit hat, mit, einer, speziellen, Art des Denkens, zu tun, die nicht nur ihr, Beziehung zu, ihren Besitztümern, vernet, sondern, auch ihr,
selbstwertvollst, mit den Shori Eriken, wer viel mehr als nur ein Sauber, Wanang so die Offermexpertin, Hideko Yamashita, wer erkennen, unsere war Natur, lernen, selbst zu lieben, ungewinnen dadurch, ein positives Selbstgefühl is get darum, buist, zu werden, den schon, liebejuan dingen das Leben zu lassen, nicht zu horten, sondern zu nutzen, sich, selbst, zu schätzen, bever sie einen, Gegenstand wegwerfen, bedanken, sie sich beim Versehen dien. Das mag, seltsam, klingen, aber es hilft ihnen dabei, la Schulassen, zu schützen, was sie behalten, die, sie et Gewohnheit, sie word, sie Oberoschen, denn sie, hat nights, mit, putzen zutan, aber, als mit, der Art, wie sie, ihr Zuhaus, erleben, es getum, die Regel, der Siebs, sig von sig, zen prosent, maximal, siebzig, prozent, der nicht, sichtbaren, durchturen, verschlossenen, schrank sind, ingegammt, von sig, prosent der, sichtbaren, Bereich sind, den zen prosent, der Arbeitsfeldchen, haben gegensten darauf, stellen sie sich vor, ihr Kucon Arbeitsblatt hat, nur den Wasserkocher, sonst nichts, ihr Schreibtisch hat, nur Laptop und Lamp, ihr Bucheriegel, ist zur Hälfte leer, das, Schaft, sofertig, Ruhe, Verrier, Augen, und ihren Geist, die meisten, Menschen werden, ihnen nie, diesen Teil der, japanischen, Kultur, Zygon, aber, sobald, sie es, einmal verstanden, haben werden, sie nie wieder, auf dieselbe wissen sie, was das faszinierend und decensiebend, Gewohnheiten, ist sie, kosten kein, Geld, sie brauchen keines basilen Produkt, sie brauchen nur einen der Denkweis, laut der japanischen, Ordnungstrainerin, Hideko Yamashita, einer Kollegin von Marie Kondo, nutzen die meisten Menschen nur 20% Ära, Habseligiten, in 80% Zeit, was machen wir, mit den, anderen 80%, relassen sie, unser Leben. Aber hier, ist das, Paradox, die Japaner, haben weniger Platz, aber mehr Frieden, sie haben weniger Sakon, aber mehr Zufriedenheit, sie haben weniger Stress beim Aufräumen, aber mehr Zeit für die wichtigen, dingem Leben wie ist das möglich die, Antwort liegt, in einer Jahrtausendelten Wishet, die so einfach, ist das where sie obersehen besonders, in den Werken, der weltberühmten Designer Kenya Hara, und Naoto Fukasawa sieht man den Gedanken, der Reduxenwerk, sie schaffen mit ihren Konzepten von Schlichtheit und bewusst, leerem Raum für Interpretation, Produkt, die Ocha die, Landesgrenzen, Japans hinaus, Großbeachtunkt, finden, stellen, sie sich vor, sie kommen nach, Haus und els hat seinen Platz nicht, weil sie den ganzen Tag aufgeräumt bin, sondern, weil ihr Zuhaus, von selbst ordentlich bleibt, stellen sie sich vor, sie fühlen sich in jedem Raum, entspannt, weil nichts ihr Aufmerksamkeit ablenkt oder sie stellen sie sich vor, sie haben plötzlich 2 Stunden mehr Zeit am Wochenende, weil sie nicht mehr stundenlang suchen und vergummen müssen. Das ist kein Traum, das ist die Realität von Menschen, die dies 7 Gewohnheiten leben. Die erste Gewohnheit beginnt mit einem Gedanken, der als verndert, nicht das Ding selbst ist wichtig, sondern die Rolle, die es in ihrem Leben spielt. Jeder Gegenstand in ihrem Zuhaus hat ein Zuhaus fürs Ich denken, sie in ihr Wo, gehen, sie hin, wenn sie ankommen, wahrscheinlich jeden Tag, an verschiedenen Ort stellen, sie sich vor, sie heiten, ein klein, Schale beim Eingang, die immer, auf sie wartet, es geht nicht zwanghaft Kontroll, es geht darum, freundlich zu sich, selbst zu sein, wenn sie noch ETVS, suchen an dies, richtigen Ort finden, ist es, als word ihr, Zuhaus sich sie. Die Japaner, nennen dies, Gegenstanden, ein Gefühl der Zugehörigkeit, zu geben, ein Schublade für Post, einen Korb für Reinexuten seine, jeder Gegenstand weiß,
wo Runken, probieren, sie das aus, wählen sie drei Gegenstände, sie täglich benutzen, und schaffen sie ein Zuhause verjetten, einzelnen, wenn sie möchten das, ihr Zuhause, sie jetten, tag willkommen heiß, dann beginnen, sie noch hut mit der ersten Gewohnheit, dies sieben Gewohnheiten sind, nicht nur auf dem Tipp. Sie sind der Schlüssel zu einem Leben, in dem ihr Zuhause, zu ihrem größten verbündeten Wort, abonnieren, sie damit, sie, keine der sieben, verpassen, unterlassen, sie mich, in den Kommentaren wissen, welch, dieser, Gewohnheiten werden, sie als